സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതായത് തോമസ് ന്യൂകോമൺ he saw that the need of a machine to pump the water from the bottom of the coal mines in England. സോ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കോൾ മൈൻസ്, അതായത് ബോട്ടം ഓഫ് കോൾ മൈൻസ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ അവിടെ ഒരു കോൾ മൈൻസിൽ നിന്ന് അടിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മെഷീൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. സോ recognize this human need provided him the stimulus for the designing the steam engine. സോ അതായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എന്താ ഒരു ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കി അതിന് കണക്കാക്കിയുള്ള ഒരു ഡിസൈനിങ്, ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ ഇൻ 1712 പുള്ളി അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ കൊണ്ടുവന്നു. സോ ബിഫോർ എഞ്ചിനീയർ ക്യാൻ ക്ലാരിഫൈ ദ ഡിസൈൻ പ്രോബ്ലം ദേ മസ്റ്റ് സീ ദി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് നീഡ്. സോ ഒരു ഡിസൈൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ആവശ്യം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, through the engineers are the generally involved in defining the problem, they may not be able the one who initially recognize the need. സോ ആദ്യം നമുക്കത് എന്താണ് കറക്റ്റായിട്ടൊരു നീഡ് എന്നുള്ളത്, ഇനീഷ്യലി എന്തൊരു നീഡ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷേ അതാദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം. എന്താണ് നമ്മളുടെ ഒരു നീഡ്, എന്താണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്നുള്ളത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, സോ ദ പീപ്പിൾ ഓക്കെ, ഒരു കമ്പനീൻ്റെ സർവൈവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോഡക്റ്റ് ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് വാങ്ങുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാൻ, അത് വിറ്റ് അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മാനുഫാക്ചറിങ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ ആ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വാങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് റിപ്പോർട്ട് വേണം. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അത് സർവൈവ് ചെയ്യോ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഒരു നീഡിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ബിക്കോസ് ദേ വിൽ പർച്ചേസ് ആൻഡ് യൂസ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് ദേ പെർസീവ് ദ മീറ്റിംഗ് എ നീഡ് ഫോർ ദ കംഫോർട്ട്, ഹെൽത്ത് ആൻഡ് റീക്രിയേഷൻ, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, ഷെൽട്ടർ ആൻഡ് സോ ഓൺ. പല ഇതേപോലത്തെ ആവശ്യങ്ങളായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഒരു കംഫോർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനോ, ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു ഹ്യൂമൻ്റെ കേസിൽ ഒരു ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി. സോ ഈ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അതിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആയിരിക്കണം നമ്മളെ ഡിസൈൻ എപ്പോഴും. ഓക്കെ, നൗ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ an automobile airbag inflation, how not to solve a problem. So a company of airbag manufacturers, they're having a problem with the accomplishedly high rate the failure in the inflation of the bag. So during the testing, 10% of the bags do not fully inflate. An engineer assigned to the job to solve this problem. So how he can solve the problem? He can solve the problem. He have to define the problem in the first, and then he have to more producing, like the problem producing, what is the real problem he had to find. Then the engineers discovered that to improve the inflation device that does not change the failure rate of the airbag. Then he re-examined the initial definition of the problem. Then the company should investigate about this problem and discover the high degree of variability of the tightness of the fold in the responsible of the failure of the some of this airbag of the inflate. So the time of the airbag which is needed, and the engineer redefined this solution of this problem, and the machine automatically fold the bag. So after this apparent need of this not a real need, and the common tendency to design to begin the generating a wrong way to begin the solving the problem such as this. So you have to generate a solution for the problem what has never been defined. So people have some tendency to attack the current solution to the problem, but rather than the problem itself. So attacking the current solution may eliminate the indicates but not produce the creative and innovative solution. So as you know that there will be some problems are there, and there will be some solutions will be available from many people will be suggest the solution, but most of the solution may not be the actual solution for the same problem. Okay, so for example, the engineer in the airbag company could have only looked at the current method for folding the airbag using the humans on the assembly line, but the engineer might have solved the problem with the inconsistent tightness by modifying the assembly in the line procedure.
So the final solution of the problem may prove that the most cost effective and reliable. In addition to producing a superior consistency, okay, of the tightening the fold. So a tire flattening, that means the engineer should find out how he should not follow the same pattern actually the others follow. He should find a different way. Okay, he should find in a different way, or which is should be the cost effective manner. He should find a different way. Okay, so that is a new creative design actually developing. Now develop a problem statement. The problem statement is the first one we have to follow. That means getting a problem that we have to find in a solving process. In the problem solving process, we have to formulate the problem in clear and ambiguous terms. Okay, now so the main that developing a problem statement means that we have some need actually will be there, but that recognizing that need is not exactly the solution for a problem. So recognizing a need will provide a new design, but the solution for a problem is different, which is a problem solving process. Okay, so that we have to understand the formulate the problem in clear and ambiguous terms. So the problem definition statement result of the first identifying the need actually. So then the engineer in the airbag company responded to a need of to reduce the number of airbag inflation failure. So if he made a mistake, however, there is a formulating the clear definition of the problem before he generating a solution. So that means he have to find out whether his solution is applicable to all the problems related with the same problem. Okay, so once he find out the need and the problem or the clear clarification about the problem, then he have to make the design actually. So once a need has been established, then the engineer defined that need in the terms of the engineering design problem statement. To reach a clear definition, they collected the data and then run the experiments and perform the computations that allow that need to expressed as a part of an engineering problem solving process. So suppose we have another example, which a statement is the design a better mousetrap. Okay, a better mousetrap. This statement is not an adequate problem. That means it expresses a vague dissatisfaction with the existing mousetraps, which therefore establish the need. So finding to design a mousetrap actually. So you know that there will be a lot of mouse are there in the home, so we have to make a mousetrap actually. For designing, you know that there will be a lot of designs are available in the market actually. So an engineer would have to take this statement of the need and conduct and further research. Okay, about this that means some designs will be available in the mousetrap already existing, and he also have to find out the what is the positiveness and the negativeness of that already existing mousetrap designs. And further, he have to investigate. The engineer may discover the existing mousetraps are inadequate because they don't provide the protection from the deadly harvest hata virus carried by a mice. Okay, so something like there will be a viruses will be in available in the mouse actually. Okay, so something like it is not protected by us actually